God touch your heart, say, thank you, God, because you have spoken to me. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to Jesus Tozo bonde Christ. nzambe. Let us pray. Kolo merci. Thank you, Lord. Totiki peuple na maboko na We yo. commit your people in your Pe hands. biso moko to mikabi epai na yo. And have ourselves in your hands. Maloba oyo ebikisa bomo ya ndeko moko Allow this nzambe. way to heal someone's Peuple heart. oyo bazala sauvé. These people to be saved Po bamona bokonzi na in yo. order to see your Tika lokumu kingdom. nyonso ezonga epai na Let yo. all glory be returned Inonde to biso na you. puissance na yo nzambe. Fill us with your Tozala power. rempli na Let us Saint-Esprit. be filled by the Holy Ba Spirit. flèche nyonso ya Goliath. All the errors of To rendre yango Goliath, nul sans we effet. neutralize that. Et nous prenons la pierre de David Take the stone pour of David frapper sur le front de Goliath. to strike to the front of À quoi il y a Goliath. pas de bota Let nzambe him be dika. fell in Jesus' Au nom name. puissant de Jésus. In Jesus' Nous avons name. ainsi prié. We prayed. Amen. Amen. Dans le livre Ézéchiel, We take the book of Ezekiel, chapitre nango 2, chapter 2, dans 8 à 9. 8 to 9. Dans nous 4 liboso. 4 first. Ézéchiel 2, 4. Ezekiel 2, 4. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Son of man, go to the people of Israel and then tell them my words. Nzambe azoloba na Ézéchiel. God is telling Ezekiel, Alobi kende na maison d'Israël. go to the house of Israel. Va vers la maison d'Israël. Go to the house of Israel. Dis-leur mes paroles. Tell them my words. Toye pona koloba maloba na Nzambe. We are here to announce the word of Oyo God. ekobikisa bomoi na yo. What will heal your life? Oyo ekolongolo na mabe. The one who will take you out of Yango evil nde things. Nzambe atindi biso toloba na pokwa This lelo. is the reason why the Lord God sent us Et na this verset evening. 8 alobi boye. Verse 8 says, Voici j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. see thou, I will harden your heart so that you can oppose yourself to their faces. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. I will harden your heart so that you can oppose to their fronts. Je rendrai ton front comme un diamant, I will put your face as a diamond, plus dur que le roc. harder than a rock. Ne les crains pas, Don't fear them, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. even though they are a rebellion family. Mais bien aimé dans le Seigneur, Beloved in Jesus, Nzambe ntango azotinda message, when God sent his message, ayebi qu'il y a aussi des tétis qui vont s'opposer. he knows that there are rebellion people that will come to oppose it. Eza na bato bavandaka po s'opposer na maloba There Nzambe. are people who sit down in order to resist to the word of God. Don't go there. God knows. Il y a de ceux-là qui font des analyses. There are people who analyze. Pendant que les hommes de Dieu sont en train de prêcher l'évangile, While the men of God are preaching the gospel of et ils sont God, là pour faire des analyses. they are just sitting and analyzing. Nzambe azoloba, And God is saying, nakokomisa front na yo makasi. I will make your face harder Po s'opposer contre ba front na bango. so that you can oppose against their Alobi own. nakokomisa front na yo dur comme les diamants. He said, I will make your face harder more than Po diamond s'opposer na ba honnête pour s'opposer contre la so parole that de you Dieu. can oppose it against those who come to the word of God. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, That's why, beloved in nous Jesus, sommes là pour l'évangile. we are here for the Motema gospel. na ngai eza na pasi pe na mawa. My heart is bleeding. Eza kolela pena na My kati heart nango. is crying inside. Kino message oyo koleka, Until the end of this motema na ngai message, ezolela mpona peuple ya Nzambe. my heart is crying for the people Oyo of God. bazoluka babunga nzela. Those who are on the way to go Peuple ya Nzambe away. oyo bazalaki dans la vérité bakomi okima na The vérité. people who are in the truth, they will not running out Mais of bien the aimé, way. la vérité ne peut jamais changer en mensonge. The truth cannot be turned into liar. Aucun jour la vérité se changera en mensonge. In no occasion the truth will turn Parce to que liar. Jésus a dit, Because Jesus says, je suis le chemin, la vérité et la vie. I am the word, the truth, and life. Mais soki tolanda Yesu, If we are the follower of Jesus, pourquoi il faut cacher la vérité? why hiding truth? Pourquoi il faut cacher la vérité, bien Why aimé? we have to hide La the truth? vérité de l'évangile ne se cache pas. The truth in the gospel cannot be hidden. La vérité de l'évangile, c'est la vérité. The truth of gospel remain the Tika truth. Nzambe asimba mitema na biso. May God touch our hearts. Thème na biso alelo, Today's topic, que cherchez-vous à l'église? who are you looking for in the church? Que cherchez-vous à l'église? Who are you looking for in the Gloire au church? Seigneur Jésus-Christ. Or what are you looking in the church? Voilà, c'est ça. Matthieu 6, 36. Matthew 6:36. Pardon, Matthieu 6, 33. Matthew chapter 6:33. La Bible nous dit ceci. The Bible says, if the engineer can put that topic, that will be a blessing for us. Thank you. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Seek first the kingdom and the righteousness of God, Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. and the rest of things will be added to you.
Que cherchez-vous à l'église? What are you looking in the church? Tango olongwaka na ndako ya église. When you leave your home and going to church, Mpate na nzambe. you a believer of Mosali na God, nzambe. a servant of Tango God. olongwe na ndako. When you leave your home, Oye na église. you come to the church. Oyaka koluka nini? What are you coming to do? C'est ça la question. This is a Oyo question. eza thème na biso. This is our topic. Que cherchez-vous à l'église? What are you looking in the Le church? maître de l'église quand il est venu sur la The terre, master of the church when he came on earth, la tête de l'église, the head of the church, il a été parmi nous sur la he terre. was among us in the Il a earth. été une lumière pour nous He éclairer. was a light to lighten Or, us. la lumière ne peut jamais se marier avec les ténèbres. Oh, we know that light cannot get along with La darkness. tête de l'église est venue dans le monde. The head of the church came on this world. Jean lui a rendu témoignage. John testified him. Jean Alobiboé. John said, La lumière est venue dans le monde. the light came on earth Il a éclairé and lightened the tout earth. le monde. Everyone, Mais bien aimé dans le Seigneur, beloved in Jesus, nous sommes dans la lumière. we are in the light. Nous sommes dans le moment de la lumière de la parole de Dieu. This is the time of the light of the word of God. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui That's why today's gospel eza masolo tende konanga. is not only histories. Ma évangile alelo Today's gospel eza masolo te. is not histories. O soso akimaki boli bata akimaki boye. Or a crow around this side and that time. Tato asalaki boye, maman asalaki boye. Non, ça ce n'est pas l'évangile. That is not a gospel. L'évangile c'est de parler le temps où nous sommes aujourd'hui. The gospel is about to speak in the time we are Bana going nzambe through. toza na temps eza très dangereux. Children of God, the time we're going is so Nous parlons dangerous. sur le temps de la grâce, We're oui. speaking about the grace. Mais le temps de la grâce est tellement But dangereux. the time of grace is very Parce que dangerous. ceux qui as t'ont well. raté temps oyo, If we miss this eza time, na temps mosusu te okokoya there liboso na won't be biso. another time coming ahead Ça of maintenant, us. ça sera le graissement des dents That will a time of crying and ou sorrow. bien la vie éternelle en Or Jésus-Christ. eternal life in Jesus Christ. Siko yo soki oboyi vérité na évangile. If you reject the truth of the To gospel, te ya sikoyo nini? what do you want us to preach? Tosepelisa mitema ya bato to tosepelisa nzambe oyo atindi biso na mosala na ye. Pleasing God or pleasing people's hearts? Tika mitema na biso esimbama liboso na nzambe. Allow our hearts to be touched by the word of Matthieu God. alobi na biso. Matthew says, Comme le chef de l'église était sur la terre, because the chief of the church was on il a earth, parlé chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. he said, seek ye first the kingdom of God and his Ntango righteousness. azoloba makambo oyo, By the time he was saying these words, ayebi suka ya makambo nyonso ndenge ezali. he knew the end of everything. Le maître de l'église, The master of church, il connaît bien he l'enfer. knows hell. Il connaît bien le royaume de He Dieu. knows the kingdom of God. Il connaît toutes ces choses. He knows all those Mais things. souci na eza nini? But what is his worry? Ete libota ya nzambe. The preoccupation is the Awa thing alobi of God. chercher premièrement. It says, seek first. Il n'a pas précisé que seulement pour les serviteurs de Dieu. He did not precise only the servant of Il God. n'a pas précisé seulement pour les fidèles de He Dieu. did not say only for the faithful Mais il a members. globalisé tout le monde. But he put everything Alobi in chercher order. premièrement. He says, seek ye Et first. les serviteurs de Dieu. Servant of Et les God. fidèles de Dieu. And the Et les believers. païens. Pagans. Tout le monde. Everyone. Cherchez premièrement Seek ye le first. royaume de Dieu. The kingdom of God. Mais ce que les gens cherchent aujourd'hui, What people are looking at ce today. sont les restes oyo nkolo alobi kolanda bino na Now nsima. people are seeking the other things. Moto mosusu azwa liboso na nzambe Someone who come in front of mpo God. aluka batitre na ye. Not to find titles. Mpo bamona ye To liboso. see him that is the Mpo one. bamona ye moto To see ateyaka. that he's the one who preach. Mpo bamona ye moto alobaka. To see he's the one who knows how Mpo to bamona talk. ye nde aza prophète. He's the prophet. Ye nde pasteur. He's the pastor. Mais bien aimé, ce n'est pas ça Beloved, l'éternel this cherche. is not what the Lord God Nzambe alobi na wants us. biso. God tells us, Cherchez premièrement. seek first. Ntango alobi premièrement, When he said first, le royaume des the cieux, kingdom of c'est-à-dire God akomi kotinda yo na vie ya sanctification. is pushing you to the life of holiness. Yango ozomona lisumu. That's why you see sin. Soki eteyami na église, If sin is preaching eh, church, basali bamemi ngambo. servants are guilty. Bapaster bakomi na problème. Pastor have problem. Paster oyo aza mabe. That pastor is Ye wicked. atelemelaka ekobo. It's only Pastor reciting Aza about Mabe. impudicity. This pastor Ye is wicked. atelemelaka masanga. He speaks about Paster oyo alcohol. aza mabe. Pastor is wicked. Atelemelaka He bareta. speaks about relentlessness Makambo ebelebele. and all things. Ndeko na nga, Believer, c'est pour ton salut. this is for your salvation. Moto nyonso azobunda mpo na sali na ye. Everyone is fighting for Même their les own salvation. pasteurs. Even pastors, Bazokobunda mpo na sali they na are bango. fighting for their own salvation. Même vous les fidèles de Dieu, Even you, people nous of God, combattons tous pour le we salut. are Le salut fighting bien for aimé. salvation. Le salut. Salvation. Voilà pourquoi moi ni même bakombo na biso topesa na l'église. See, that's what the name that we are giving Vous church. allez voir l'église qui porte ce nom-là. You see the church bearing that Mais name, message ezokota na kati ya église wana. and the message
that is coming to that church is not working according to the mais bien aimé, ça church's exemple message. We have so many examples. par exemple, par exemple, For instance, ceux qui ba kombo église ezali na tangi ya yote limbisa ngai. I don't mention Ceux qui yours. par exemple église na biso kombo nango la foi. If our church is faith, Ceux qui par exemple l'église na biso kombo nango la résurrection. if our church is resurrection, Ceux qui par exemple l'église na biso kombo nango na koloba neti kombo nini susu. pain de vie, Pain de vie. bread of life. Ceux qui église na biso kombo nango par exemple la repentance. If our church, the name is Bon, repentance. prenons d'abord la repentance. Take repentance. Le ministère de la repentance. Ministry of repentance. Mais quand vous entrez dans de telles églises, When you go to such churches, vous n'allez pas trouver les fidèles qui se conforment selon le nom de l'église. so now what is very amazing, you'll not see people in the church behaving as a church of Donc, repentance. comme l'église, l'église, par exemple, le ministère international de la repentance. International ministry of repentance. Mais au côté Nakati, And when you got il n'y a pas la repentance. there is no Mais repentance. peuple de Dieu, People of où God, allons-nous avec l'église where de Dieu are we aujourd'hui? going with today's church? Qu'est-ce que nous venons faire à l'église? What are we doing in Dans mon church? ministère Nabiso, When our ministry comme on a international de la repentance. is international Mais ministry il of faut tout le monde repentance, avoir race nyonso. we must see Baya all na those kati races wana in pour la the church repentance, to mes bien-aimés. repent Mais themselves. aujourd'hui, il n'y en a pas. But today we don't see it Tous anymore. ça va combo selon nous. We give names according Mais to nous us. nous ne donnons pas les noms selon la volonté de Dieu. But we're not giving names according to the will of God. Combo ni nzamba appelle ça qu'une église. What name the Lord has Et given qu'est-ce to qui the se church? passe dans cette église? And what is happening in that church? Si par exemple, If for instance, église n'a pas comme nango, our church is la foi internationale. international faith. Il faut ceux qui ont continué à Kati, When you go to that on church, retrouve bateau à Kondima Baza na Kati. you must find people of faith Il y a inside. des gens qui ont la foi dans There are l'église. people who have faith in that church. Bavanda bandinga na They're Kati. sick, they don't shake. Au moins église comme on a la restauration You see peut-être. a restoration Ok, church. écoute appelle bateau na Kati. When you find people Baza there, you restauré. see restored Makamuna bango people. zo These restauration. things are being Dans restored. l'église à la résurrection. It's a resurrection Ozomona church. makambo bateau pe zo résurrection. People having a Quand on parle de la resurrection. résurrection, When they speak about ce n'est pas resurrection, seulement que ba makabibe mais l'église on a passé quoi it's non. not only bringing Mais corpse so vous that allez they can trouver rise. les gens dans l'église, You see people in ils the ont la church, vie. they have Parce que life. notre ministère s'appelle la Because résurrection. our ministry Donc, is resurrection. il faut mutu ayeba. People must know Qu'est-ce qu'ils cherchent dans l'église? what are you looking into the church. Yo que par exemple l'église nabiso, You come to our church, comme on a la résurrection. it's resurrection. Mais au côté na makamuna yo, When you come, you bando have kota makamone change akate. since you there, nothing changed. Eza pe faute ya passer It's te. not pastor's fault. Eza pe faute na yo moko. It's your own Dans fault. la vie na yo nengo Look tambola. at your life, you Est-ce que vous believer. tambola conformément selon la parole de Are Dieu? you working according to the word of God? Est-ce qu'on respectera l'homme de Dieu en Do place? you respect the man of God that Il y a you des gens qui ne established? respectent pas les hommes de There are Dieu. people who don't respect the men Ils of parlent God. n'importe quoi devant They les talk hommes de any kind Dieu. of rubbish in front of Moto the ya men of lolenga God. boye okomona jamais loboko ya Nzambe na vie na yo. Such person, you never see God's À hands ta in your église na life. biso comme on a la foi internationale. Even though our church is international, Yo faith, oye ozotuka mosela you Nzambe. come and gossip the name of the Foi na same yo of God. ekozala bralable. Your faith will always shake. Ekomata te? You will never Oko go. évoluer te. You will never Parce que progress. eloko nini okoluka na église? What are you looking Est-ce at que the tu es church? venu chercher le royaume de Are you Dieu? going to seek the Ou kingdom bien of God? oye kotiola basala Or you Nzambe? are there to Mais bien aimé, manipulate the servant of ça c'est God? très dangereux. This is very dangerous. C'est très dangereux, bien aimé le Very Seigneur. dangerous. Toucher l'homme de Dieu, Touching a man of loin God, de Dieu. an anointed of God. David Kutu, David, Saoul, Saul, Nzambasi a rejeté qui est. Saul was rejected Mais by God. David va livrer ye Saoul na maboko. David was given Saul into his Tala. hands. Oyebi Nzambe pe achaki David na test. So God also tested David Atala soki David a touché Saoul. to see if David will touch Saul. Parce que Nzambe mutordonaki ba ouendre Saoul. Is in fact God who Mais ordered to David a to be compris une anointed. chose. But David Alors understood dit non, something. non, non. He said, no way. Cet homme c'est un oint de This Dieu. is an anointed Je man ne of peux God. pas le toucher. I cannot touch Et him. moto oyo abomaki Saoul. The one who killed Saoul Saul, a kufi na ye. Saul was there. Ye aye na sango pas homme de Dieu. He's the one who brought the message Pour to pas the man mona of God, moto so malamu. that they can see he's a good Ndeko man. même bino oyo bopiaka ba rapport à bandime pas ba pasteur. You the one who reports believer to pastors. Vous devez faire beaucoup d'attention. You must pay attention. Bozana en danger. You have a danger. Komemaka ba rapport. Bringing reports, Kopesaka batu. giving to others. Pasteur. Pastor, Oyebi ndeko you yo. know such Azolo velo man. boy. He's saying Oyebi this. ndeko yo. You know that Akanisela ko person. boy. He thinks about Bien this. aimé dans le Seigneur. Beloved in Jesus, S'il y a un danger, you have a à danger moins in que front tu of dises you. la vérité. Unless you tell him Mais the si truth. cela c'est le mensonge,
mensonge if it is a liar, pour gagner homme de Dieu comme so Ayayo, that you can win the man of bien aimé, God's tu auras heart, des problèmes sérieux avec you Dieu. will face problem with On ne God. touche pas les loin de Dieu. They don't touch the Tu auras un anointed of problème God. sérieux avec Dieu. You will have a C'est problem with pourquoi God. la repentance, That's why dans repentance, l'église, nous sommes comme on l'église de mission internationale de la repentance. when our church is called International Ministry of Il faut Repentance, moto nyonso everyone oyo aza na kati who is in azala repenti must be repented. changer tambo liboso ya Nzambe. Change the way you work with God. Quand on prêche les péchés dans l'église, When they preach sins c'est in là où the les church, pasteurs sont devenus mauvais. is where pastors are Mais becoming quand on wicked. parle sur la But bénédiction, when they talk about ah, blessing, pasteur n'a besoin oh, de faire. pastor, go Bien dans ahead. l'équipe à tout nyonso. He is more than Mais bien aimé, everyone. la bénédiction ne sauve Beloved, pas. blessing never saves people. Bénédiction, ce qu'on reçoit yango malamu te. If you don't get Et blessing comme même well, na kufa. that blessing can lead Mais you au to père death, du royaume des and cieux. you will miss the kingdom Mais of God. koki malisumu. But running away from Bien sin, aimé, ato zangi mbongo. even though you don't have money, Mais tango kimika masumu. by the time you run away Mbala from sin, moko ozui par accès na royaume straight éternel. away you have access to the Jésus, kingdom of sauve-nous. God. Oh Lord, save Aide-nous, us. Seigneur. Help us, Lord. Aide-nous Jésus. Help us, Lord. Aide-nous Seigneur. Help us, Lord. Peuple de Dieu. People of God, Lelo bozo kima mbangu pour un miracle dans l'église. today you are running after miracles in the churches. Vous cherchez là où se trouve le miracle. You are looking where is miracle. Bozo luke pai oyo komona miracle moko boye You salami. want to go where there's a La Bible miracle. nous dit clairement The Bible says clearly, dans le livre de Thessaloniciens chapitre 2 mobimba. 2 Thessalonians chapter Oyo 2, kamaka munzamba bazoloba. 2 Thessalonians. Alobi apostasie esengeli ya. The Bible says apostasy has to Mais come. eza ne loko moko eza ko stopper But there is something who's stopping l'impie, l'envoyé stopping the spécial de wicked, démons the Antichrist, pour se so that it manifester. cannot be C'est manifested. le Saint-Esprit. It's only the Holy Mukola Spirit. kolongwa na mokili The day akei. the Holy Spirit will be taken away, Atomboli bana na when it Nzambe. will take the children of Bien-aimé God, dans le Seigneur. beloved Jesus, En ce jour-là, on that day, bokoyeba valeur you will know the ya value koyoka maloba na Nzambe. of listening to the word Lelo of God. oyo, Today, bato mingi baondima te. a lot of people don't accept. Bazomona ngo lokola They baje. think that is a joke, Bazomona ngo lokola baventure. thinking that this is an Mais je vous adventure. dis très bientôt, And show you very quand soon, la trompette sonnera, when the trumpet will même sound, les faux serviteurs, even the fake les servants, faux fidèles, the fake vous serez believers, surpris. you will be surprised. Boko kamwa, boko mi You mituna. will be surprised asking Mais qu'est-ce yourself, qui se passe what aujourd'hui? is happening today? Qu'est-ce qui se passe? What is happening? Basantu bakei. The holy people are Tango gone. kotikala, When you remain, nana kosunga yo. who will save you? Nana kokanisa Who yo. will remember Nana you? kokabela Who yo. will Et offer surtout you? soki bayebi yo. If they knew you, Ozalaki l'un des chrétiens. one of the Christians, Otikali. you stay Ndeko nanga. behind. Bitumba. What kind of fighting? Makofi yo kobetama. They can kick you. Nakomona ngo te. You have never seen Oluki things like liwa that. liwa kimi. You find death run away from Liwa you. lobi te. Death will say no. Siko eza tu nanga No, te. it's not my turn Ozwi anymore. mbelo michuba You omiboma. take a knife to kill yourself. Oyoki pasi. You have that pain. Okufi te. You will not die. Osomona mutu akati mutu. Have you seen someone who chopped his Mutu head? ekoyi na seme The mutu head is gone ezolela. and then the head Nzoto is pe flying. ezolela. Pasi ye The makasi. the suffering will multiply. Rachetons le temps, Redeem time. car les jours sont mauvais. For the days are wicked. Ndeko nanga, Believers, oza o nzambe alingaka. you are the one God Oza o loves. nzambe apona. You are the one God has chosen. Tika nzambe wana pambola biso. Let our God bless us. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Seek first the kingdom and the righteousness of God. Aujourd'hui, au lieu de chercher la justice de Dieu, Today, in order to seek the mais righteousness on of cherche God, les erreurs. we are looking for mistakes. On cherche des problèmes. We're looking for problems. Bien aimé dans le Seigneur. Loving the Lord. Quand l'évangile est prêché, When the gospel is un preached, bon enfant de Dieu, a good child un of bon God, serviteur de a Dieu, good et servant le of koni na God, kosala, what shall he do? akoya na complémentarité ya message He on de will konaya come tei. to complete Ah, the Nzambe na ngai message that pasi. one of his colleagues preached. Lelo oyo komi moninga tei. Today, when you preach, Ale yo yo lobi na ke kobuka ye. the next one come, let me break that preaching. Oza faux serviteur. You are a fake servant. Je parle en tant que l'homme de Dieu. I speak as a man of God Parce que nana pasi na motema. because this is a pain in my heart. Peuple nzambe bakomi kokende kaka na déroute faute de serviteurs de The Dieu. people of God are diverting slowly because of the servants of God. Il y a qu'à ça la complémentarité à message. Come and complete the message your colleague preached. Ngana tei awa I preach here. moto ko sima na The ngai one who come after me alobi na ye kobuka said, Joël. okay, I'll come and destroy Alors Joël pa ye Joel. kotia na tour na When ye. Joel will come back Alobi the ye next time, tabuki okay, oyo. I'll come and Où destroy
Où est l'évangile de Jésus? Where is the gospel Où of se Jesus? trouve l'évangile de Jésus? Where is the gospel Ça, of ce n'est Jesus? pas l'évangile bien-aimé. This is not gospel De tels anymore. gens Such ne people, sont pas dans la lignée du Seigneur. they are not in the Oyo right aza na way. nzela ya Nzambe. The one is on the Un right bon way. serviteur de Dieu. A good servant Un of bon God. berger. A good Il shepherd. vient pour ajouter la pierre. Comes to add a stone. Azobakisa libanga na oyo You moninga are tie. adding a stone on top of the one they put. Yo lobinga na ke kobuka You évangile say, c'est Dani. okay, I can't break evangelist Danny. Makambo atei na ke Things that kobuka. they preach, I'll break it Ndeko. down. Ozoka ta somo te ya koloba Are you ngo. not ashamed of yourself? Oza pe free, ozo sentir pe libre. You feel Babenga pe free. homme de They Dieu. call you a man of God. Ndeko tika biloko eza malamu se. Stop those things. Na are not bondelo na good. bolingo ya Nzambe. I beg you in Jesus' Soki name. osalaka yango tika. If you used to do it, Soki stop it. Nzambe oloba makambo ya boye. If God is saying C'est those que quelque things, part makambo it is ezosalama. somewhere those things are happening. Tika yango eza malamu te. Stop it, it's not good. Yaka totonga royaume ya Come Nzambe. along, let us build Tozala the lokola kingdom of moto God. moko. To be as one. Supportons-nous nos faiblesses, bien-aimés. Supporting our weakness. Tango moninga aza na faiblesse. When one is weak, Tozala chapeau na ye. let be his heart. Pona ko soutenir ye. Support him. Ata na prière. Even by prayers. Ata na toli na yo. By your counsel. Ayeba te. Knowing Et or not, concerner yo na Nzambe na it yo. concerns you and Mais bien aimé God. dans le Seigneur. Beloved in the Ça Lord. c'est très important. This is very important. Parce que tolingi to yeba. We want to know, Biti nini tozoela na église. why are we going to church? Tozoya poto kabwana. We come in church to To divide poto zala ourselves moto moko. or to be reunited. L'église de Dieu aujourd'hui. Today's church Et comme biteni. is becoming part. Lokola It's two and a prophète half. moko. It's like one prophet. Ayake pa ya Jéroboam. He came to Jeroboam. Azui manto na ye ya sika. He took his new clothes or Azui garments. manto wana. That garment, Apasoli yango en 12 morceaux. he tore it into 12 Ezaki pieces. message il faut na te ya biso ya bien-aimé. This is a message I will preach. Un it manteau déchiré en 12. here. A garment tore into Azui 12 manteau parts. a déchiré en 12 morceaux. Tore that part in 12 parts. that Abengi garment. Jéroboam. He called Jeroboam. Alors bien He Jéroboam. said, Jeroboam, Ainsi parle le Seigneur. as the Lord is saying, Au moins 12 morceaux oyo. you see the 12 pieces. Manteau oyo eza Israël. This garment is Et Israel. les 12 morceaux, And the 12 ce pieces sont les 12 tribus d'Israël. represent the 12 tribes of Nzambe Israel. azopesa yo 10 tribus ya Israël. God is giving you 10 tribes of Mais Israel. tribu ya Juda By the tribe of na Jérusalem. Judah and Jerusalem, ezotikala mpona promesse ya David. we will remain for David's promise. Parce que royauté ya Israël, Because the royalty of Israel, après l'avoir kozala séparé after being divided na royaume ya Juda, to the kingdom c'est of là où Judah, Jacob avait prophétisé sur l'arrivée de Messie. is where Jacob prophesied about the coming of the Alors Messiah. bapesi Jéroboam 10 morceaux So Jeroboam received 12 pieces, et 2 morceaux etikalaki 10 pieces, and the 2 more remain. mpona promesse ya The David. 2 more remain for God, David's Mais bien aimé dans le promises. Seigneur, Beloved in the Lord, elakisi nini? what is the meaning of this? ezotalisa biso séparation ya royaume ya Israël. It shows the separation of Israel. Ntango Israël ekomaki séparé na royaume ya By Juda, the time Israel was separated et with les Judah, gens bien aimé dans le and Seigneur, today also, l'église de the Dieu, church of God, séparation peut koti na there is kati. separation in the Bato na church. bato bakomi na betype na bango, Everyone has his own bato mosusu basali people. bamutualité na bango ya People église, have ONG in the church. bamosusu basali baclub na bango ya Other église, people have clubs in the bato na church. bato basali bakoyo na bango na Other ngambo na people has bango. the corner plotting. Soki bozalaka na plateforme na biso te, If you don't belong to our makambo na platform, biso mpe etali bino te. your faith don't belong to Ndeko na nga us. tookende makambo oyo wapi? Where are we going with L'église de this? Dieu doit être unie. The church of God Le must be corps de Christ n'est united. pas The séparé. body of Jesus is Mais nous not sommes en train de separated. séparer le corps de But Christ. we are separating the Maintenant, body of comment Christ. Christ doit revenir? How Jesus will come Est-ce back? que Yesu akokoya biteni Can biteni? Jesus return with Non. parts? Si le prophète avait déchiré son manteau en 12 If the morceaux, prophet tore the garment with cela 12 veut dire pieces, que l'église est assise dans le chiffre 12. it means that the church is seated on Le the number chiffre de 12. l'église, The number of the le church, chiffre de l'enseignement, the number of pour the ils ont teachings, permettre base de l'église evanda, which allow the base le of the chiffre church, de l'apostolat, the number of le père apostles, spirituel de l'église. the spiritual family Mais of bien the aimé dans le church. Seigneur, Beloved in the Lord, yango kosala église lelo comme faible, hein, that will make the church to parce que become weak. batu na batu bazwi ba plan na bango. Everyone has his own platform. Bakomo benga ngo ba plan na biso. They said, this is our plan. Oyo eza plan na biso. This is my Oyo own. eza plan na This biso. is my business. Biso na bango toyokana We kati. and then we Mais don't bien get aimé dans le along. Seigneur, Beloved où Jesus, allons-nous avec le corps de where Christ? are we going with Jesus Qui Christ's est-il qui body? divise le corps de Christ? Who are you to divide Le the corps body de of Christ? Christ ne sera jamais The divisé. body of Christ will never Parce be que nous divided. appartenons au corps de We Christ. belong to the body of Christ. Ngai nakotikala jamais kolonga na corps de Christ. I will never be taken apart from the body of Évangile Christ. c'est Daniel akotikala jamais I kolonga na corps will de never Christ. be taken apart from the
the body of Christ. JKM, nous sommes toujours dans le corps de Christ. JKM will belong to the body of Tous Christ. les enfants de Dieu dans le monde, All the children of God over the world, en esprit et en vérité, those who are working in spirit and nous truth, sommes toujours attachés dans le corps de Christ. are attached to the body of Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Glory to Jesus. Vous savez une chose, mes bien-aimés. You know one thing? Christ, Christ azotuna toute question. was asking a Dans le livre question. d'Otangango, Let us read it. dans le livre de Matthieu chapitre 11, Matthew chapter 11, 7 à 10. 7 to 10. Comme il s'en allait, As he was going, Jésus s'est mis à dire à la foule Jesus told into the crowd au sujet des gens, about John. qu'êtes-vous allé voir au désert? Who did you see in the wilderness? Un roseau agité par le vent. Is that an agitated water in the winds? Mais qu'êtes-vous allé voir? Who did you go to see? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici, ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète, oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon serviteur devant ta face pour préparer mon chemin devant toi. Amen. Christ is asking people, thème na biso eza nini? what is our theme? Que cherchez-vous à l'église? Who are you looking in the church? Sikoyo kola azomona bato baoki mamangu na désert. Now, Jesus can see people running into the wilderness. Atuni bango. He asked them, Boke kotala nini na désert? what are you looking for in this wilderness? Boke kotala nani na désert? Who are you going to see? Nzete ya rozo eza agité na Are you mupepe. going to see a tree which is blowing by the Boke wind? kotala nini Who kuna? are you looking for there? Est-ce que eza na moto moko alati bilamba précieux? Is there any man wearing a night suit? Bato balataka bilamba kitoko Those who are wearing precious bazalaka na clothes, bapale ya baroi. they stay in Mais the bino palace. boke kotala nani na But who désert? are you looking for in the wilderness? Alobi bokoloba na nga oui, un prophète. You will tell me, yes, a prophet. Parce que Jean aza kuna na Because désert. John is there in the Oh, wilderness. Jean na kati ya But désert. John in the wilderness, Désert eza esika oyo Nzambe apermetaki première assemblée de Dieu va se réunir pour la gloire de the Dieu. wilderness is the Gloire au place Seigneur where the Jésus. Lord God allowed the first assembly to be united. Israël azalaki peuple en Nzambe, Israel was the people of choisi God, par Dieu, chosen by un God, précieux peuple de a Dieu. precious people of Nzambe God. atindi bango na désert God sent them to the wilderness po bakende koadorer ye. to go and worship Him. Voilà pourquoi le tabernacle a été construit dans le See, désert. that's why the tabernacle was built in the Alors wilderness. Jean peut akoti na désert. John went in the wilderness Epai oyo vie eza te. where there's no life, Epai pasi ezali. where there's suffering. C'est pourquoi aujourd'hui même dans l'église, That's why today in the church, tozo passer ba moment sous sombre bien we're aimé. going through darkness Moment moko times. très difficile. Very hard Ozomona time. est-ce que erosimba te You see, erosimba is te. he going to work or not? Mosali msoko momituna. I have a servant who Nzambe asks eza volonté na yo ou God, pas? is it your will or not? Nakanga to na You tika. want me to close Bien down or aimé, not? allez-y. Go. Avec deux personnes, Even 2 people, avec 3 personnes. 3 people. Dieu est avec vous. God is with you. Allez-y, mes bien-aimés. God don't stop Nzambe God's ana work. posa te amona soki ndenge nini te. God doesn't want all Nzambe other aza na things. posa amona disposition ya mitema God bato. wants to see your availability. Banani bazotambola kati na Who solo. is working under the Église truth? ezokufa à cause ya The péché. church is dying because of Nous ne sin. voulons plus parler du péché We dans don't l'église de want to Dieu. speak about Voilà sin in the pourquoi church. peuple en Nzambe bazobeba. That's why the people of God Nous is devons destroyed. parler du péché dans l'église de We Dieu. must speak about sin. Tant tozolobela péché bien When aimé. we talk about sin, ekosala biso esengo mingi. this will please God. Yango ekozala makasi na It biso. will be our strength. Yango ekozala esengo na It will biso. be our joy. Église de Dieu The church of God ekozala sauver le jour de will be l'enlèvement. saved on the day of Parce rapture. que nous prêchons les péchés dans l'église Because de we Dieu. are preaching sin in Les the enfants church. de Dieu doivent se repentir. The children of God must Sans la repent repentance, il n'y a pas le royaume des Without cieux. repentance, there's no kingdom Bazo of kende kotala God. Jean. They're going to see Paul John. alobi oui. God said this Prophète on atindaki. prophet have Pour said, préparer chemin. prepare the Parce que way. nga na koya. Because I will come. Yende akoleka liboso. He is the one who Pour precedes préparer me chemin. to prepare the way. Lelo oyo bien aimé. Today, Dieu nous a établis God has comme established des us Jean le Baptiste. as John Baptist. Nous sommes comme les Jean We are Baptiste. John the Baptist. Nous sommes en train de prêcher, We are here preaching. de préparer le second venu de Preparing the Christ. second coming Pour of que Christ. chemin zala So that kofungwama. the way can be Et wide pas yo open. kangamaki au nom de Wherever you were Jésus. blocked, in Banda Jesus' tobima na name, kombo na be Yesu. set free in Jesus' Que la name. puissance de Let Dieu the power of se God manifeste en vous be maintenant. manifest in you now. Lisumu nyonso ekangaki yo. Kind of sin Na will benga yango na tell vie na you. yo. I rebuke Au nom in Jesus' puissant de name. Jésus-Christ. In Jesus' name. Ebime libéré Let vie it na come yo. out and set you free. Que l'honneur, Let la honor, gloire te soit rendue. glory be returned Soit to qui you, vit au Lord. siècle des siècles. Sickle and centuries. Le désert était un lieu de souffrance pour The Jean-Baptiste. wilderness was a place of suffering Ne for croyez John pas the que Baptist. Jean-Baptiste se réjouissait. But John Baptist was not happy. Comment baninga baosepela na cité? How can people rejoice in the Bazolata malamu. cities? They're clothing Bazolia well. malamu. They're eating Mais well. tala biloko Jean azolia. Look, think that John Azolia the biloko Baptist mabe. he was eating Bilamba wicked lati things. basaki. And then the Bino garments, bozosepela. you are rejoicing. Ndeko nanga. Believers.
Sungaka pe basala nzambe. Support the men of God. C'est une grande bénédiction. It's a great blessing. Salaka yango nzambe opambola Do yo. it, God will bless you. Salaka yango na lobi. Do it, I say, Nzambe God will bless opambola you. yo. God will bless you. Bolamu nyonso salaka. Every good thing you Nzambe do azokomelo na lola. is been written in Mukola heaven. suka. On the last day, Ata bolamu moko. even one of them Ekonganga liboso ya will nzambe. scream in Po front of yozala sauvé, God bien-aimé. so that you may be saved. Ta vie, Your life, tu es le maître de ta vie. you are a master of Yo your moko life. kosala okota lola. You the one who make your Pe yo soul moko to go kosala to okela heaven lifelo. or to go to hell. Me nga na ye koyebi so lelo. I come to tell you, Lifelo eza mpo na yo te. hell is not yours. Esengeli yo okota na lola. You must go to Omona paradise nkembo ya to nzambe. see God's glory. Osepela mpo nzambe To be atombola yo. rejoiced so that God can L'église lift de you Dieu, up. réveillez-vous The aujourd'hui. church of God, wake up. Les serviteurs de Dieu, Servant of God, réveillez-vous. wake up. Prêchez la repentance. Preach repentance. Insistez. Insist. Dis au peuple de Dieu, Tell the people of le God, royaume de Dieu est the proche. kingdom of God is Le near. royaume de Dieu est The proche. kingdom of God is Mais near. bien aimé dans le Seigneur, Beloved Jesus, soki tosali yango te, if we don't do nani it, akosala yango lisusu? who will do it? Nzambe atindi biso God has sent lokola ba us Jean Baptiste as John the toye Baptist. konganga liboso na We are bino here screaming in po front boyoka of maloba you oyo so that you can pe hear bino those words bobikisama. and be saved. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to Jesus Mais bien aimé dans le Christ. Seigneur, Beloved in the Lord, la vie d'aujourd'hui, today's life, vie à l'élo, today's life ezo dépendre epai na yo moko. depends on you. Yo nde koyeba eloko nini yo You're the kosala. one knowing what to do. Nzambe aza na yo. God is with you. Apesi yo bacapacité. He's giving you Apesi abilities. yo vie. He's giving you life. Apesi yo nyonso oyo oza He's giving you koluka. everything you're looking Nzambe for. amimonisi na vie na yo. God manifests Mpo na himself to nini you. yo olingi komipesa pa nzambe Why te? you don't want to Jésus, le surrender roi de yourself to God? Que le nom du Seigneur soit béni. May God be blessed. Lelo bato baluka miracle. Today people are looking for miracles. Vous savez, il y a plusieurs sortes de miracles dans ce We monde. have a lot of miracles in this Prenons le world. cas de Moïse. Take the example of Il Moses. est allé en Égypte Moses went to Egypt avec le bâton, with a stick mais and staff devant Pharaon. in front of Pharaoh. Qu'est-ce que Moïse avait fait? What Moses did, Dans la boîte qu'ils étaient when he nassés. threw that Et staff comme in earth, Nyoka. it became a N'est-ce snake. pas le miracle? Even though a miracle. Mais qu'est-ce que les sages de Pharaon ont fait? What the wise of Pharaoh Bango pe did, babwakaki banzete. they threw also Et comme staffs Nyoka. and turned into snakes as well. Un homme de Dieu A man of God a droit au miracle. has rights to Ça, miracles. j'accepte. Accept it. Mais les faux serviteurs aussi, But the fake servant also, ils ont aussi droit au miracle. they also have rights to Je a l'accepte miracle. aussi. Accept it. Mais quitte à toi, enfant de Dieu, But it's up to you. de discerner. It's up to you to discern Wapi miracle en Nzambe. which one is God's miracle. Soki tozongi pa Moïse. If you go back to Tokomona Moses, ke miracle ya Moïse ezalaki ya Nzambe mpo na nini? we said that Moses' miracle Parce belonged to God. Why? que nyoka ya Moïse Because the serpent of akomi Moses komela banyoka ya Pharaon. was swallowing the Donc serpent of Pharaoh. adomine likolo ya miracle ya bafaux. Meaning that he ruled over the fake Donc miracles. miracle ya Nzambe God's miracle edominaka sur le faux miracle. always rule over the fake one. Yo ozokende église mpo na miracle. You go to church because of miracle. No. No. Jésus azobikisa bato. Jesus was healing Mais alobi people. koyebisa mutu te. But he was saying, Azobomba no one. secret. He was hiding secret. Yo ozolukaka miracle. You want miracles. Mikolo efungwami koto. Now there's a miracle. Mikolo that efungwami place. koto. There there's a Mikolo crusade that koto. place. This now, Ndeko beloved, na place batya yo maboko instead of laying your hands, bakotya yo nde sikoyo makolo. now they'll lay legs Mpo on you. ozoluka miracle. Because you're looking for Okoma oluka miracles. miracle na ndenge ya You are mabe. looking miracle Na in the ndenge ya bad malamu ways. te. No, in Siko the good ole ways. ozwa miracle ya For you Nzambe. to get Na God's okomi miracles, kozwa nde ya mabe. you will receive the Ndeko fake one. sosola ntango tozali. You have to discern the time Nayebi you're te going through. makanisi no eza I wapi. don't know where are your thoughts. Olingi bateya yo ndenge nini? How do you want to be Mpo preached? ocomprendre l'évangile de la So that you vérité. may understand the kingdom of Bilembo God. ezomonana. We have signs. Ya faux baza The ebele. fake are a Ba lot. miracle ya koluka. Fake miracles Ba are a miracle lot. fabrication. Miracle that they made up. Basali ba jeune na bango. They made up miracles. Bayokani. They met inside. Lokola évangile Sedani. Because Evangelist Danny Aza un homme reconnu dans le monde is entier. a non-man in the Na world. sololi na ye. I'll talk with him. Yaka okweya na service na Come nga. and fall when I'll Na preach. salo délivrance. I'll set, I'll Bongo na deliver you. kofuta yo. I'll pay you back Ale after ye the pa service. ye. I will come. Asali yango. I do it. Ule na futa ye pe na boye futa ye. At the end, I don't pay him. Ale ye pe lokola. On his turn, Nzamba sunga ye pe na kote ya mopanzi sango. because he's a preacher, Ale ya panzi sango. he'll go and spread the Omone loko wana. news. You see that thing Oto saki na Pasteur that Joel. we did with Pastor Joel? Ezalaki faux. It was fake. Aprometanga mbongo kuta pesa He te. promised me man and didn't pay me back. Sikoyo tangu nzamba etablisaki yo pasteur. When God established you as pastor, Oyebi te ozalaki déjà na miracle. did you know that you had miracle? D'abord kobotama na yo. Not your bones. Eza miracle. It's a miracle. Kokola na yo. You're growing. Eza It's miracle. a miracle. Bana mingi
A lot of oyo children babotamaka na yo that were born with lelo baza na you, vie te today they're not alive mokolo anymore. yekolaka kotanga bible The day you started reading the osimbaka Bible, kisi te ndeko na you nga did not went to a juju mokolo man. bondelaka moto The day abiki you pray for a man, osimbaka kisi you te did not touch those sikoyo juju. kisi oke kosimbela yango No, nini why are you going behind ndeko that? ozomituna te question You yo don't ask yourself tu questions. te demandes pas tu You ne te don't poses pas de ask yourself questions questions. tu trouves ça normal You think it's a normal ozokambaka offense. mpate ya nzambe You are leading the na people poche of na yo oza God. na biloko na In kati your pocket you have juju. ndeko na ngai Beloved in Jesus, tozomema ngo wapi where are we going tokomi with wapi this? na évangile Where are we with the gospel peuple of ya God? nzambe People of God. bino mpe bilandalanda You also people of vous God, aimez beaucoup followers. plus les miracles You love miracles. kaka mbongo ekoleka na Hey, banke money will go transfer money. mbongo to the ekoleka na bank. banke Money will go transfer. tokende kuna nde makambo Let us mikolo go. oyo Now this is ndeko na nga nowadays. mbongo na ewuti wapi ebe epa Do ewuti you know where that money comes from? oyebi epa ewuti You te know where the money came from? transaction même na nini na babank statement na yo ozomona te eloko te Even in your statement, Ah, there's no Jésus. transaction of those transfer. tu ne vois rien You don't see mais nothing. tu acceptes But you accept that money. somba mai oyo osombi Buy this water, you buy it. oke komela oyebi te mai yango ewuti You wapi go and drinking without knowing where it's mafuta coming somba from. osombi Buy this oil, you buy. oyebi te ewuti You wapi don't know where it's coming ndeko na from. ngai Beloved, bamosusu bakomotya eliki ekoma kaka na mafuta soki mafuta eza te kondima ekwei other people put their faith and trust into Tala. this oil. If there's no oil, there's no faith. nzambe alobaki na ye God says, soki bozobela if you are sick, bobenga bancien église call the elders of the bakobondela church. mpo na bino mpe bakowendre They will bino pray for you and eza anoint mabe te you. eza malamu It's me not. ekoma base ya foi na yo Let te it not be a base of moindre problème foundation kaka of your faith. mafuta A mafuta small situation. Deko I want na ngai. oil. où est la place du Where Saint-Esprit is the place of the Holy Spirit? où est la puissance du Where Saint-Esprit is the power of God? où est la puissance de la parole de Where Dieu is the power of the word of nzambe God? alobi il a mis sa parole dans ta bouche God said He put His word okoki on your mouth. koprophétiser mpe mpo na vie na You yo can prophesy for Dieu yourself. peut te faire du bien God can favor mais you. ozoluka nini Where are you looking ndeko na ngai for? ozoluka What are you nini looking for? ozoluka nini What are you nayebi looking te je for? me pose la question I'm asking qu'est-ce que tu myself, cherches dans ta vie what are you looking in your outi life? wapi Where you came from? okomi wapi Where are you? mpe ozokende wapi Where are you going to? bien aimé Beloved in Jesus. c'est le moment moto na moto abongisa vi liboso ya It's nzambe time for you to put yourself right in front of bamiracle God. ekomi ya ndenge na ndenge Miracle has been bible bi multiplied. bamosusu bakobelela ata moto ekita na The se Bible says other people will call upon fire to descend on apesi yo earth mpe référence ya eli and give you a reference of alobi Elijah. eli abondelaka moto ekitaki Elijah prayed and fire nga mpe descended. nazobondela moto I will ezokita also pray and fire will come ndeko na down. ngai landala Beloved, milandalanda go behind him. okosuka mabe You will end up very ça c'est le moment bad. de se repentir This is the time to repent keba na yourself. etambo liboso ya nzambe Care for the way you walk tambola with ndenge God. nzambe alingi yo Work tambola accordingly to what sala God wants volonté you ya to nzambe do. na kati ya bomoi na yo Accomplish God's will in kokende your bikendela life. kendela te Don't follow just because you kende want na to follow. précision Go with a zala na precision. eloko nzambe atindi okende kosala Have something that the Lord God nzambe wants you oyo to do. abenga yo ayebi ntina The Lord who appeared to you in moto na knows moto aza na why. esika oyo nzambe aponela ye Everyone has a place where God put him. au lieu de chercher le royaume de cieux Seek up in place of seeking Vous the kingdom cherchez of le God, miracle. you are seeking où irons-nous miracles. avec le miracle Where are we going with miracles? moto akoza na maladi A person can be sick. babondeli abiki They pray for him and get well. moto mosusu aza na même maladie Another person come with the same Babondeli sickness. ye. They pray for him. abiki te akufi He died. mais ame na ye aza sauvé But the soul is saved. mais yo moto obiki You're the one who are saved. olala na nzela ya nzambe Instead of following otiki Jesus, nzela ya nzambe you abandon God. ame na yo ake na perdition Your soul will go and perish. Allô, alo mama tuyambi na nkombo na yesu nabengi mpona kosala prière à repentance parce que nazosenga pardon parce que nalingaki natika makambo ya nzambe parce que nazalaki na jugement na motema na nga donc nasengi pardon mingi na attitude wana ya kozala motema makasi ya jugement et ni wana nabengi mpona prière kosenga pardon quoi. mama kolo na lola apambola o mingi May God bless you. parce que okomprendre message oyo You understood this message. tika nzambe apambola salo May bolamu God bless you and favor you. tozobondela mpo na ntina Let's na pray yo for you. nzambe na lola God of heaven, ndeko asali repentance publique our sister just publicly atalisi yo combien motema na eza kolela She showed you how her yawe heart is limbisa ye crying. na mawa na yo Forgive her by your grace. limbisa ye na bolingo na yo Forgive nzambe her by your love. nkembo na yo ekita na bomoi na Let ye your glory descend na into libota her na ye life and nyonso her nzambe. family.
Na kombo na Yesu In Christ. Jesus' name. Reçois le pardon. Receive forgiveness. Au nom de In Jésus-Christ. Jesus' name. Amen. Amen. Maman Kola Sala Obolamu. May God favor you. Merci beaucoup. Thank you so much. Mais bien aimé dans le Seigneur. Beloved in Jesus, Tozoluka royaume nzambe to tozoluka nde miracle. are we seeking the kingdom of God or miracles? Tozoluka justice nzambe to tozoluka ba justification ya biso. Yeah, allô, nakoki Pasteur Joël. Oui, amen maman. Yeah, ezali ngai sœur Pipiti Brigitte Makumbu. Maman Brigitte Makumbu, que le Seigneur te bénisse. Pipiti. Oui, je vois maman. Kola Pambo. Pasteur, en tout cas, nazolanda yo. Allô? Nazoko maman. Nazolanda yo, nazotala yo, nde nazoloba boya. En tout cas, nasepe na mateya. En tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde mateya ozoteyawa. En tout cas, nzamba benisa yo. Parce que lelo yo, batu bakoma kolanda kaka miracle. Bakoma kolanda miracle kaka, bamoni miracle bakei, bamoni miracle bakei, bayebite, tokomi na tanga suka babilembo ezomonana, bat babimi ba faux prophète babimi ebele. Malobo lobi en tout cas nzamba pambola yo. En plus lobi toujours que nous lukani na kate église. Église comme ma place ba club. En tout cas merci beaucoup vraiment na mateya na yo, na mateya na. En tout cas merci beaucoup nzamba benisa yo. Kotala no kende nzamba fongola yo miso pesa yo susu. Misu ya buania ya fongolo miso mayele na buania pote malubo kolobe zala yote. Amen maman. Ezala yote ezala Saint-Esprit. Amen maman. Saint-Esprit nde mutu a conduire yo musala na yo Saint-Esprit nde a mema yo tina suka malubo zoloba ya kitoko boye. Maluba kitoko c'est pas donné à tout le monde. Batu bakoma koteya kaka miracle 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 batu bakoma koloba eloko mais oyo lobi ya motu ya lelo nzamba benisa yo. Merci maman. Nzamba benisa yo. Kola pambola mingi maman. En tout cas merci beaucoup ça sœur Pipiti. Merci maman. Kola pambola mingi zwa numéro na ngai eza wana na se ya mobile phone na sima service to benga na parce que na perda ba coordonnées na yo nyonso mais mbote mingi na libota mba kola pambola bino merci beaucoup. Mais bien dans le Seigneur. Beloved in Jesus. Nous allons s'approcher vers la fin. Bonsoir. Oui, bonsoir maman. Comment on a bien soapi? Nazo benga patel mani comment na maman ndongisila. Allô maman, kola pambolo maman. En tout cas papa na sepeli penza na prédication ya pasteur Longo, pasteur Joël. Oui. Nzamba pambolo papa ozo soutenir biso mitema oyo eza blessé na nzela ya ba serviteur de Dieu. Lokola nga penza na bengi yo boy donc na vanda na ndako po mosala ya nzambe mutabeti sanga libaku oyo sala lelo na se retrouver libota na nga mobimba na ndako. Mais na mateya na yo penza papa e fortifier ngai e pesinga makasi. Donc na kosenga nzambe a soutenir nga na telema lisusu. Amen maman. Na kende na esika oyo kozala lokola club te na kende pe esika ya basali ya mabete me nzambe agide ngai apesa ngai esika malamu mpona ntina lokoma kombo na kola pambola yo tika malobolobi ekokisama nzambe nalola apesa yo nzela malamu oyo kolanda pe osalela nzambe no na kimia kovanda ndako eza solution te telema mama kende kosalela nzambe nzambe aza na elongo amen mama na ngai kola pambolo mama na biso. Gloire au Seigneur Jésus. Soki ndeko za na ligne benga biso to bondela pona tina na parce que minute na biso esili yambo nazo pesa communiquer o na bandeko nyonso ya matadi nazo benga na église tout est accompli et pas ya pasteur Bendo kolo na lola asala bino balamu na ebi mabongisi nyonso zo bongisa nzambe a osala grâce ba serviteur nyonso boza ensemble kolo na lola apambola bino. Oui allo papa tu peux la kombo na Yesu. Tu aimes bien la kombo na Yesu ndeko na ngai. Allô bonsoir. Bonsoir papa. Na sepeli na Mateo ozokote ya pasteur Joël. Amen. Nzambe apambola yo koyoka makambo zimi na monoko na yo. Landa kolanda TV te papa. Bon babiloka boyo mingi oyo balekaka na TV oyo balobaka yango te. Donc baloba makambo oyo te kotala boyo donc bayebi makambo nini bazosala mpo bana Nzambe. Mais jugement oyo ezoya liboso ezana na bapaster baprophète na baévangéliste badiacre bango nyonso tu bakozwa fimbu nzambe akobeta bango. Gloire au Seigneur Jésus. Kola zolo combien bien dans le Seigneur. The Lord be glorified. Tozo tombolaka nzambe na message oyo. We are just lifting God. Toza toujours pour apprendre na noto yebite. We are still learning. We are not there yet. Nzambe nde
akumisama likolo nango. May God be glorified because Et of naebi this. ete nzambe na biso sala biso bolamu toujours. I know the Lord God will favor Nzamba us. kosunga biso The ete Lord God will help tokota us. toujours na kati ya profondeur de la We go vérité. deep to the deepness Na of the biso truth. basali na bana nzambe biso We nyonso servants, destination believers, lola. all of us, Moto atikala te destination biso nyonso tomata. heaven. Tomona We're going to nkembo ya heaven. nzambe. All of us, this is Tokomi na our tanto wish. ya mbao na telefone so oza na ligne benga biso tosola na yo. Nazopesa bless you. su mbote na père spirituel na nga pasteur Nemi Pia Bungu na quartier 3 Masina église Christ est roi. Nzamba pambola bino nyonso bona na biso na tango oyo. Tika ngolo nzambe eza na bino elongo. Tozo zela na ligne benga biso to bondela pona tina na yo. Tokomi déjà presque na suka ya message na biso oyo etikali toko yana ngomba la sima toko continuer pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour l'évangile de We Jésus are here Christ. for the kingdom of God. Nzamba lobia ko chaba front na biso le rôle diamant. Yes. Alléluia, gloire au Seigneur Glory Jésus. to Lord God. Mais bien aimé dans le Seigneur, Nzambe oyo atindi message na poko The lelo. Lord God who sent this message. Fongola motema yamba message oyo. Open your heart and receive it. Ezala objet ya banalise na yo te. Don't try to analyze Mais it the ezala way you objet want. ya sali po na vie na yo. Let this message to be a subject of Nzambe salvation. akota na motema na yo. Allow God to enter in your heart. Nzambe asimba yo. Allow God to touch O you. comprendre que l'enfer existe. Understand that hell is real. Le paradis aussi existe. Paradise is real. Jésus-Christ est comme la pierre angulaire. Jesus Christ as the Allô? precious stone. Oui, allô maman, tu aimes bien na kombo na Je Yesu. vais parler à Pasteur Joël, s'il vous plaît. Oui maman, kombo na no bengi Je suis en s'il vous plaît. Belgique. Tozo na ndo maman. Allô? Oui maman, tozo na ndo na kombo na Allô? Yesu. Oui. Bonjour, Pasteur Joël. Bonjour maman. En fait, na bengi pour en tout cas, na CP na matia na mingi, na za na Belgique. Na Ah. CP na matia na yo mingi, vraiment mingi papa. Yes, allez-y maman, allez-y. Nzamba pambola yo peza pambolo ya mingi, ya bongo to zorango mingi te. En tout cas, maman matia na yo touché na makasi papa. Gloire Ya au on a tiki na maman oso diko bondi ata 1 minute pour na ngai. Kombo nani maman? Matia na koti nga makasi. Nzamba pambola yo makasi papa. Amen maman, kombo nani s'il vous plaît? Comment on a faire Liliane Bakonga? Nzambe Liliane Bakonga totike na maboko na yo. Tika message oyo simba motema na ye. Et préparé pour le royaume de Dieu bientôt. Amona nkembo na yo na libota na mobimba. Na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. Kola lola sala bola maman. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in Jesus. Repentance est un domaine à chrétien. Repentance is our Chaque will. jour. Every day. Ozomi peto la kali liboso Every day nzambe. you clean yourself in front of Ozomi God. peto la maliboso Every day nzambe. you clean yourself in Nzambe na front lola of sala God. bola And the mulisusu. Lord God will favor Benga na you. téléphone tozo zela yo. Topesi mino tambo benga bien aimé dans le Seigneur. Oya sana posa libondeli, on va prier pour lui et nous vous demandons aussi de soutenir notre espace na o nyoso nzamba osimba yo, soutenir espace yo kende liboso pour gloire nzambe et zonga toujours pas nzambe na bomo. L'homme de Dieu évangile c'est Dani. Na évité so un message pour na DM5 avant na pesa message ya Pasteur Bendo la Matadi. Amen, amen. Tokumi Gloire au Sinzambe. Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour ce message tellement puissant. Message où on a dit que Simbi Mitema ya Ebele attaque aux opportunités à Kobengate. Benga na numéro privé ya Pasteur Joël Longo. On reçoit prière Penkolo à Kosungabiso. Ce qui peut au rataki message oyo. Don't worry, qu'on s'est préoccupé. Ils ont compté déjà na www.dm5homevideo.com. Bisika oyoyo ba mateya ya sanctification. Ba mateya vraiment ils ont site oyoyo ils ont compté ça. Pas de polémique, ils ont côté ça, mitema tout ça, mais ayez vraiment quoi porter message il y a temps de la fin. Libanga likolo ya mir. Amen. Ils ont un message que côté si message est beaucoup ya mingate. Ils ont un message osa ko se compléter. Donc ceux qui au log au côté na kati au kuta message ya lelo juste na poko lelo et aux déjà na site bande sont hommes de Dieu de partout le monde ko se préoccuper au ko benga ngamoko to ko contacter le pasteur Joël Longo so ko déjà na poster un message na yo pasteur dans Canada en Afrique message na ko côté na site sans problème sans complication avec la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Pasteur Bendo la Matadi kola pambola bino église tout est accompli. Programme nyonso totika na boko nzambe nzamba ebini na zobongisa tokozalana pour la gloire de Dieu et nzambe na biso akomisama na pesi mbote l'église momba tout est accompli na Matadi bipa nyonso bozanzama pambola bino pasteur pia na Kinshasa église Christ est roi na Masina quartier 3 et pas inga na Koli et pas inga na Bimi nzamba pambola bino mingi mama Sylvie Bungu Christ est roi momba mbote na bino JKM na Londres kona lola apambola bino bipa nyonso bozama ndeko bolandi biso kola pambola bino tika bola nzambe et monta mabota na bino lobby na 5h na prière matinale nazana bino ensemble soko au fungoli Olive TV na 5h du matin au moment na pour la prière. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit à lundi prochain. Goodbye.